De link naar het afgeprijsde product is vastgezet in de eerste reactie, dus vergeet niet daar kijken als geïnteresseerd bent in de Olympus Smart D-720 D-725 D-730 USB-kabel en batterijoplader. Wanneer je op zoek bent naar in betrouwbare manier Olympus digitale cameras op te laden en tegelijkertijd eenvoudig data over te zetten, is dit product zeker het overwegen waard. De combinatie van in USB-kabel en in batterijoplader in accessoire maakt het bijzonder handig voor zowel amateurfotografen als professionals die vaak onderweg zijn. Wat direct opvalt is de hoge kwaliteit van de USB-kabel. Het voelt stevig en is ontworpen om zowel data-overdracht als opladen efficient en veilig te laten verlopen. Dit betekent dat je zonder zorgen je foto's en video's kunt overzetten naar je PC of Mac, terwijl je camera tegelijkertijd wordt opgeladen. Dit dubbele gebruiksgemak scheelt je het mislepen van meerdere kabels en opladers, wat ideal is voor reizen of lange fotosessies. Een ander voordeel is de compatibiliteit met meerdere Olympus modellen, namelijk de Smart D-720, D-725 en D-730. Dit zorgt voor een breed toepasbaarheid, waardoor je niet bang heeft te zien dat je accessoires snel veranderen of niet meer bruikbaar zijn bij een upgrade van je camera. Natuurlijk zijn er ook enkele nadelen. Zo is het product specifiek ontworpen voor deze Olympus modellen, waardoor het minder geschikt is voor gebruikers met andere cameras. Daarnaast is het een enkel accessoire, dus als je meerdere batterijen tegelijk wilt opladen, moet je alsnog op zoek naar een extra oplader. Ook is geen extra kabellengte, wat soms beperkend kan zijn als je op een grotere afstand van je computer werkt. Al met al biedt deze USB-kabel en batterijoplader in solid en praktische oplossing voor het opladen en data-overdracht van je Olympus Smart cameras. De combinatie van kwaliteit, gebruiksgemak en compatibiliteit maakt het in waardevol aankoop, zeker als je de link in de eerste reactie gebruikt om het product met korting te bemachtigen. Vergeet dus niet de link in de eerste reactie te checken voor de best deal.